Hi viewers, welcome to the show Arivom ulagam. ஜப்பான் மக்கள் தங்களோட வாழ்க்கை முறையில் என்னென்னலாம் கடைபிடிக்கிறாங்க, என்ன வித்தியாசமான விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு வாரம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே போல் இந்த வாரமும் ஜப்பான் மக்களை பற்றின பல செய்திகள், அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் விவசாயம் எப்படி பண்ணுறாங்க, அந்த விவசாயத்துக்கு புது விதமான ஒரு உடையெல்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க. அதை பற்றி வித்தியாசமாக பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, அதாவது வரவேற்பு, அதாவது வரவங்களையும் சரி அங்கே இருக்கிறவங்களையும் சரி எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க, அந்த முறைகளுக்கு என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்படி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸோடு இந்த வாரம் போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாரம் அறிவோம் உலக நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இந்த வாரம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கேரிங் டெக்னாலஜி. அதாவது ஜப்பான் அரசாங்கம் அவங்க மக்களை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான். அதாவது ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், அந்த ஒரு பேஷண்ட் திடீர்னு எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஊர்லலாம் அப்படியே தூக்கிட்டு போகிறதும் அப்படியே தோளில் கைப்பட்டு போகிறது இப்படிலாம் தான் அழைச்சிட்டு போவாங்க. ஆனால் அங்கே அந்த பெட்டே அப்படியே பாதியாக பிரிஞ்சு அது ஒரு டெக்னாலஜியாக மாறி, அது ஒரு சேர் மாதிரி மாறி அவங்களே வேறு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அவங்களே, அதாவது அவங்களே உதவி செஞ்சுக்கிற முடியும். அதுதான் அந்த டெக்னாலஜி. இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம். அதாவது ஒரு ஷாப்பிங் மாலாக இருக்கட்டும், இல்லை பப்ளிக், அதாவது பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கட்டும், அங்கே விடுதிகள், அதாவது பயணிகள் திடீர்னு ஏதாவது போகிறாங்க, தலைவலிக்குது, ஏதாவது ஓய்வு எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுது, அந்த இடத்துல போய் நம்ம ஓய்வு எடுத்துக்கலாம். முக்கியமான ஒரு விஷயம், அந்த இடம் எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்குது, அந்த அளவுக்கு க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஊர்லேயும் அந்த மாதிரி இடங்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம அந்த அளவுக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் நம்ம ஊரில் இருக்க எல்லா இடத்தையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும், நம்மளும் அங்கே போய் தங்குறோம், அது நம்ம சொத்து அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கும் தெரிய வரும். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு இடத்தையும் சுத்தமாக வச்சுக்கலாம். சுத்தம் அப்படிங்கிறது இன்றியமையாத ஒன்று நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி தான் சொல்லணும். இப்போ ஜப்பான் மக்கள் அவங்களை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள். Japan is the world's most rapidly aging society. 25% of the population is aged 65 and over, a figure that rises each year. With so many people needing care, Japan's technology wizards have naturally been hard at work inventing devices to help. This is a next-generation wheelchair developed by a Japanese venture company. Its groundbreaking technology gives wheelchair users far greater independence and mobility. A single charge lasts about 20 kilometers, and speed can be adjusted by the lightest of touches on this simple control. But the big innovation is its solution to an issue that's long troubled wheelchair users: difficult surfaces like gravel and snow. The secret lies in the front wheels. 24 small tyres on each wheel allow it to move directly sideways too. This helps the wheelchair spin on a dime and climb over small bumps and steps. Now for an invention to help those confined to bed. It can be a major effort getting from bed to wheelchair, but this new bed makes it simple. All it takes is one press of a button. Half the bed converts into a wheelchair with minimal disturbance for the occupant. It uses technology originally developed for factory robots. And for those more capable of looking after themselves, this fully automatic version can be operated by the user. Newly developed sensor technology is helping make life safer for the bed confined. Mounted on the bed or wall, it allows wire-free monitoring of a patient's condition. This device uses radar, giving it a measurement accuracy immensely greater than older infrared sensors. Here it shows your breathing is slow and easy. Here you've stopped breathing, and this is where you started again.
detailed information transmitted from the sensor not only shows when the patient is asleep or awake, it also gives a precise picture of factors such as heartbeat and breathing. Ishinomaki was hard hit by the 2011 earthquake and tsunami that devastated northeast Japan. The city is constructing a new system to watch over its elderly and others in need of care. Designed to make up for a shortage of medical resources, the system is based on doctors making house calls. Blood pressure is 144/88. Data the doctor uploads after each visit is immediately entered in the patient's clinical record, and these records are stored in the cloud. If any problem is discovered with the patient, this cloud-based system makes it simple for a specialist to examine the record and share advice with the attending nurse. Because the care manager is always kept up to date, they can instantly instruct helpers to make any required changes. Information can be shared with the patient's family, keeping them closely informed even if they are living far away. Cloud-based records speed up the pharmacist's work too. The system allows medical and caregiving staff to provide 24-hour support, staying in close contact and responding instantly to their patients. I only need to give the information to my nurse one time and it will be automatically shared with any other doctors that become involved in the case. It's a great system. It's good for the patient's peace of mind. They always understand exactly what the situation is and feel confident that we are doing what's best for them. Caregiving is a complex task with many and varied problems, but new technologies are helping to make it easier for everyone involved. நம்ம நிகழ்ச்சியில நாம அடுத்ததா பார்க்க போற விஷயம் சுத்தம் அப்படிங்கறத அடிப்படையாக கொண்டது தான். சுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்த ஜப்பான் வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சுத்தம் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். இந்த சுத்தத்தை அவங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இப்போ வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து எப்போவுமே தங்களை சுற்றி எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா சுத்தம் இருந்தால் தான் சுகாதாரம் இருக்கும், சுகாதாரம் இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே அந்தளவுக்கு சூப்பராக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ ஒரு நியூ இயர் பிறக்க போகுது அப்படின்னா வந்து எல்லா இடத்தையும் சாதாரணமாக வீட்டை தான் நம்மளாம் சுத்தம் பண்ணுவோம். ஆனால் அவங்க வந்து அங்கே இருக்க காம்பவுண்ட், அப்புறம் அவங்க இருக்க ஏரியா, அப்புறம் ரோட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களே க்ளீன் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு வந்து ஆட்கள் யாரையும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. ஆட்கள் வந்து செஞ்சாலும் இவங்களும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதா ஒரு முக்கியமான விஷயம். முக்கியமாக குப்பைகளை வந்து குப்பை தொட்டியில் மட்டும்தான் போடுறாங்க, நம்ம ஊர் மாதிரி அப்படி தூக்கி போட்டு போகிறதில்ல. இந்த சுத்தம் அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் சுத்தத்துக்கு மாறிவீங்க. அதாவது சுத்தமாக தான் இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் எல்லாருக்கும் தோணுது. அதே போல் இந்த வீடியோவில் சுத்தத்துக்கு அவங்க என்னென்ன முறைகள்லாம் கையாளுறாங்க, என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள். At the 2014 FIFA World Cup, the international media were greatly intrigued by the sight of Japanese football supporters cleaning away rubbish from the stands after each match. In Japan, the streets and public spaces are spotless, constantly swept and cleaned. Why are the Japanese so dedicated to keeping life clean and tidy? A major reason could be the influence of Zen Buddhism. At a Zen temple, cleaning is an important part of the daily training. Zen teaches that you can't cultivate and purify your mind in an environment that isn't perfectly clean and tidy. As Zen practice spread throughout Japan in the 13th century, so did this custom of regular and meticulous cleaning and tidying.
The habit of keeping one's surroundings clean is encouraged from an early age by the school system. Cleaning their classroom every day teaches children to take responsibility for any mess they create. As well as the classrooms, they also take turns cleaning the school's common spaces, a lesson in social responsibility. This is a common sight in every Japanese community, local volunteers cleaning up the public spaces. Yes, it's always nice to get the town clean. It feels good to do this, and I really feel I'm being useful to the community. Men and women, young and old, everyone lends a hand, inspired by the understanding that a clean neighborhood is more pleasant for everyone who lives there. The same custom is followed at the beach, only here it's not just the locals. Visitors also volunteer to help. Cleaning goes on throughout the year, in the off-season too. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா விவசாயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். விவசாயம் அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணணும், என்னென்ன டெக்னாலஜிலாம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு சொல்லி தெரிய தேவையில்ல, நிறையவே தெரியும். ஆனால் ஜப்பானில் வந்து விவசாயத்தை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுறாங்க. அதாவது ஆட்களோட எண்ணிக்கையை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜப்பான் மக்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறப்ப ஒரு சூட் ஒன்று போட்டுக்கிறாங்க. அந்த சூட் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சக்தியெல்லாம் கொடுக்குது. என்ன சக்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து நார்மலாக இருக்கிறப்ப ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா வந்து அந்த சூட்டை போட்டுக்கிட்டா 2 மணி நேரம் வேலை செய்யலாமா? ஒரு 10 கிலோ தூக்குற ஒரு மனுஷனை வந்து அந்த சூட்டை போட்டுக்கிட்டாருன்னா 20 கிலோவுக்கு மேலே தூக்கலாமா? இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்படிலாம் இருந்தால் உடம்புக்கு எதாவது கெடுதல் வராதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக இந்த சூட்டை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சூட்டை போட்டுக்கிட்டா வந்து வயசானவங்க கூட அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்வாங்களாம். நம்ம ஆளுங்களுக்கும் இந்த சூட்லாம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கேட்கலாம், சூட்லாம் போட்டு இப்படி வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு. அந்தளவுக்கு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாகவும், அப்புறம் நமக்கு எந்த தொல்லையும் இல்லாமல் டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் க்ளீனாக வேலை செய்கிறதுக்கும் இந்த சூட் உதவுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சூட் எப்படி இருக்குது, இதை போட்டுட்டு எப்படி விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். To ensure that they produce high-quality fruit, Japanese farmers tend to work by hand. Many farmers are of advanced age, however, and this work can be grueling. To solve this problem, devices have been designed to make the work of farmers easier. Take a look at this man. He is shouldering a powered suit for use in agriculture. The device keeps his arm in any position he wants. This takes the burden off of arms and shoulders and reduces the pain associated with long hours of labor. Moreover, the device can operate for up to 8 hours powered by 4 small batteries. Another powered suit for farming was developed that allows the user to lift heavy objects with half the effort. This suit was developed by Professor Eiichi Yagi and his research team at Wakayama University. Beginning research in 2005, the group completed development in 2013 of a light powered suit that weighs approximately 7 kilograms. He says, there's a switch on this glove. When you put pressure on that switch when picking up a container, that sends a signal to the computer, which initiates the lifting action and turns the motor. As you see here, when this man tried to lift 20-kilogram boxes for 2 minutes without the suit, it became very difficult after about a minute and a half.
However, when he tried the same task with the suit, he was able to lift the boxes for 2 minutes without any noticeable change. Researchers also analyzed the effort required to lift the box with and without the suit. The higher the wave on the graph, the more strength the man used to lift the box. It is clear that when wearing the suit, he can complete the task with approximately half of the effort. Let's hear what this farmer who helped test the suit thinks of the device. He says most of the stress comes right here, and when lifting stuff, I can take as much stress as necessary there, so my back is fine. My back has gone out many times before, but with this I'm just fine. Professor Yagi hopes to produce and market a lighter 5-kilogram version of the suit in 2015. These powered suits have been developed with cutting-edge technology to ease the lives of farmers in Japan. If they find traction and spread around the world, they can surely do the same for farmers everywhere. விளையாட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். இந்த விஷயத்தை ஜப்பான் மக்கள் அதுவும் குறிப்பாக கத்தி சண்டையில் என்னென்ன முறைகள்லாம் கையாளுறாங்க, எதுக்காக அவங்க எந்த மாதிரி வித்தியாசமான உடைகள்லாம் அணிஞ்சு அந்த சண்டையை மேற்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அண்ட் கத்தி சண்டையை நம்ம ஆளுகளுக்கு சொல்லி தெரிய தேவையில்லை, எல்லாருக்குமே கத்தி சண்டை அப்படிங்கிறது தெரியும். ஏன்னா வீரத்துக்கு பெயர் போனவர்கள் தமிழர்கள் தான். அந்த வகையில் ஜப்பான் மக்களோட கத்தி சண்டை எப்படி வித்தியாசமாக இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவும் பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நம்ம ரொம்ப வீரமான ஆள் அப்படிங்கிறதுனால எந்தவித உடையும் அணியாமல் டைரெக்டாக கத்தி சண்டையெல்லாம் போடுவோம். ஆனால் ஜப்பான் மக்களை ஒரு வித்தியாசமான கத்தி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கத்தி ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உடையை அணிஞ்சிக்கிட்டு சண்டை போகிறதுனால நம்ம மேலே எந்த கீறல்களோ காயங்களோ ஏற்படுறதே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஒரு சேஃபான விளையாட்டு இது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த மக்களுக்கு இந்த விளையாட்டு ரொம்பவே பிடிச்சி போயிடுச்சு. இது அவங்களோட பாரம்பரிய விளையாட்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லா விஷயத்துலையுமே பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஜப்பான் மக்களை அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாரம்பரியத்தை ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இந்த கத்தி சண்டை எப்படி போடுறாங்க, என்ன உடை அணிஞ்சிட்டு சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னு பாருங்க. Competitors from various countries are doing battle with soft swords. This sport is called sports chambara, or spochan for short. Created about 40 years ago in Japan, spochan is a safe sport where competitors use equipment filled with air. In Japan, a sword battle in a movie or a play is called chambara. In the past, Japanese children used to play chambara on a daily basis, using wooden or rolled-up paper swords. From this type of child's play evolved sports chambara. Matches are held with participants wearing padded helmets and using swords of various lengths. Competitors face off against others with swords of the same length. Sometimes 2 swords or a sword and shield are used at the same time. A match lasts 1 minute. A win is scored when a sword touches any part of the opponent's body. However, if both competitors make contact at the same time, then both lose. Just like other sports from Japan, players bow to each other when entering the court. After a match, players also bow before exiting. Matches take place on a 6x7 meter court with 3 referees. The referees determine whether a sword strike makes solid enough contact to a competitor's body
and, based on this, decide which player, red or white, wins or loses. Children practice very hard each day with an eye on winning in competition. He says, I like that we can play against adults. This child says, I like playing against people from other schools. In addition to one-on-one matches, Sports Chambara has a team match called Kassen, in which teams of 10 people face off against each other. In such matches, a win is scored by breaking the paper balloons on the heads of opponents. When 3 to 4 children take on an adult, sometimes the children win. In 2013, over 1,300 people from 25 countries gathered for the Sports Chambara World Championship. The Sports Chambara Association is seeking to increase its popularity internationally with the aim of ultimately making it an official Olympic sport. இந்த வாரம் நம்ம அறிவோம் உலகம் நிகழ்ச்சியில ஜப்பான் மக்களோட பல வித்தியாசமான வாழ்க்கை முறைகளை பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க. இதே போல அடுத்த வாரம் நம்ம ஜப்பான் மக்கள் என்னென்னலாம் பண்றாங்க, வித்தியாசமான விஷயங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கிற தொகுப்போட உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன். அடில் டாடா பாய்.